వజ్రా థాట్స్ ప్రేక్షకులకి స్వాగతం. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరియు బెల్ బటన్ ని క్లిక్ చేయండి. హలో అండి, ఈ వర్క్ ని చేయటం కోసం మనం ముందుగా ఫ్లవర్ ని డ్రా చేసుకోవాలి. మనం డ్రా చేసుకున్న ఫ్లవర్ పైన జరీ థ్రెడ్ తో చైన్ స్టిచ్ తో స్టిచ్ చేసుకోవాలి. మనం ఈ ఫ్లవర్ ని బ్లౌజెస్ కి, కుర్తీస్ కి, క్రాప్ టాప్స్ కి స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ఫ్లవర్స్ ని మనం ఎక్కడ స్టిచ్ చేసుకోవాలో మనం ముందుగానే మార్క్ చేసుకుని ట్రేస్ ప్యాటర్న్ కానీ కార్బన్ ప్యాటర్న్ కానీ యూజ్ చేసుకుని డ్రా చేసుకోవాలి. చైన్ స్టిచ్ ని మనం మగ్గం నీడిల్ తో కూడా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనం జర్దోసీని యూజ్ చేసుకోవాలి. మనం స్టిచ్ చేసుకున్న వర్క్ లో జర్దోసీతో చూపిస్తున్న విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఈ ఫ్లవర్స్ ని మనం నెక్లైన్ చుట్టూతో కూడా స్టిచ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. ఇట్లానే మనం స్టిచ్ చేసుకున్న ఫ్లవర్స్ అన్నిటిని జర్దోసీతో స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ యాంకర్ థ్రెడ్ ను యూజ్ చేసి ముడుకుట్టుతో స్టిచ్ చేసుకోవాలి చూపిస్తున్న విధంగా. ఒక్కొక్క పెటల్ ని ముడుకుట్టుతో ఫిల్ చేయాలి. ఈ ముడుకుట్టుకి మనం సిల్క్ థ్రెడ్ ని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్లానే ముడుకుట్టుతో ఫ్లవర్స్ కొన్న పెటల్స్ అన్నిటిని స్టిచ్ చేసుకోవాలి.
ఇక్కడ కుందన్స్ ని యూజ్ చేసుకుని ఫ్లవర్ కి సెంటర్ లో గ్లూ పెట్టుకుని కుందన్ ని స్టిక్ చేసుకోవాలి. చూడండి ఈ ఫ్లవర్ ని ఎంత అందంగా ఉందో. ఈ ఫ్లవర్స్ ని మనం నెక్ లైన్ చుట్టూతా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు, లేదు అంటే అక్కడక్కడ స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్రెడీ స్టిచ్ చేసి ఉన్న బ్లౌజెస్ కూడా ఈ ఫ్లవర్స్ ని మనం స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు. ఇదే నేను ఇవాల్టి వర్క్. ఈ వర్క్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వర్క్స్ చూడటం కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ బటన్ ని క్లిక్ చేయండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.